Yes, good afternoon to everyone, students. Okay, today we are going to do experiment number 5, okay, which is a hardware experiment. So we are going to interface LED and switch to our 8085 microprocessor. Okay, correct. For interfacing any IO device, what we need, especially in a system, which one is very important to interface any input output devices to a system. Yes, very good. Port pin. Okay. In the case of 8085 microprocessor, whether we have on-chip port, IO ports இருக்குதா 8085 microprocessor? No, definitely no. Fine. For that, what we have to do? We have to design some circuit. Correct. We can design some circuit which can be which can be connected to your microprocessor so that it will provide the functionality of a port. Correct. But fortunately, we have a IC. Okay, we have a IC. In that IC, the port circuits are built such that you can interface any input output device with microprocessor through that IC. Can you remember the IC number? Can you remember the IC number? Yes, very good. 8255 PPI, Programmable Peripheral Interface. Okay, 8255, correct? Yes. Okay, fine. So today we are going to discuss about 8255 first. Okay, then we are going to go with our lab program or lab experiment. Fine. In other words, we can say, இப்போ நம்ம சொல்லி கொடுக்க போறது theory content. Okay, இது again வந்து நமக்கு theory classல repeat பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா just we will recollect it. We won't teach you again in the theory session. So kindly observe clearly. Okay, கொஞ்சம் carefully கவனிங்க. Fine. Shall we start the session now? Yes? Okay, fine. The very first thing what I want to tell you is regarding your portion coverage. Module 1 la 8086 microprocessor architecture is still remaining. We will give seminar to you peoples. Okay, we will select some peoples and we will give seminar. Okay. We will give you more time for preparing 8086. Fine. Then coming to the 8051 microcontroller. Fine. It comes under module 3. Okay. So, first module 8086 mattu cover pannala. Second module full away skip pannittu. Third module we are teaching now in the theory class. Fine. But this topic comes under second module. 8255 comes under second module. Okay. So class committee meeting la கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் சொல்ல தெரியணும் உங்களுக்கு. Fine. Portion முடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டா just like that முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றது. அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு half the portion completed. எல்லா சப்ஜெக்டும் காமனா சொல்ல வேண்டாம். Like that, don't say it for microprocessor. Fine. Okay. Now, today we are going to discuss about 8255. Then we are going to continue the lab experiment. So 8255 means Programmable Peripheral Interface. The name itself indicate, okay, peripheral interface. That means you can connect any input-output device with your microprocessor using this IC. Okay. Then what comes the word programmable? Any idea? Any idea? What comes? What you understand with the word programmable? Any idea? See, when I am saying you can connect any input-output device with your microprocessor using this 8255. The next question, what will arise in my mind is whether I can connect input device or output device or both. That's my question. Is it correct or not? It can be programmed by the user. Very good, Shivakumar. It can be programmed by the user by writing some code on 8085 microprocessor. We can configure 8255. That's why it is termed as programmable peripheral interface. Okay. What my question is, if you are having more number of pins, port pins, the next question what I am asking is whether you will configure a port pin as input or output or both. ஒரு port pin இருக்கு அப்படின்னா the input மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், output மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் or both. Yes, it can be configured as input port and output port, but only one operation at a time in certain modes. Okay, so that's what we are going to say programmable. We can program a pin
whether it is going to be used as an input pin or output pin. Fine, that's very important. That's why it is termed as programmable peripheral interface. Okay, so we will see the features of 8255. So it's a general purpose programmable IO device which is used for parallel communication. Yes, to transfer any parallel data between your device and the microprocessor, we can use this. Fine. So it is compatible with Intel and other microprocessor which comes during that period. Okay. So 8255 la engiyume use பண்றது கிடையாது. Most of the applications la engiyume use பண்றது கிடையாது. Fine. It is absolute thing. Fine. But we have to know such things are needed to build a system using a microprocessor. Fine. So it is operating at plus 5 volt DC power supply. So it is going to have 24 programmable IO pins. Yes, 24 programmable IO pins and are organized as 3 ports. 8051 microcontroller features சொல்றப்ப சொன்னோம். ஞாபகம் இருக்கா? 8051 microcontrollerல எத்தனை port இருக்குன்னு சொன்னோம்? How many ports we are having in 8051 microcontroller? Kindly type it in the chat. Very good. 4 ports. Correct. What about the size of each port? 8 pin. Correct. So total எத்தனை pin இருந்துச்சு? In total we will be having 32 IO pins. Correct. In the case of 8255, okay, we are having 24 IO pins which are organized as 3 ports. Okay. So over portல எத்தனை pin இருக்கும்? இங்கேயும். Here also we will be going to have 3 8-bit ports. மொத்தம் 3 port இருக்கு. ஒரு portோட size என்னது? 8-bit. Fine. Each port is having 8 number of IO pins, function as a 8-bit port. Correct. Then the ports are named in 8255 as port A, port B, port C. Correct. So the naming la ஞாபகம் வச்சுக்கணும். You have to remember this kind of things. Fine. What are the ports available in 8255 அப்படின்னு கேட்டா தெரியணும். Port A, port B, port C. So ஒவ்வொரு இதுலயும் எத்தனை பின் இருக்குன்னு சொன்னோம்? 8 pins. Fine. How the pins are named? Port A na PA7, 7th bit. PA6. See, PA7 is the MSB bit and PA0 is the LSB bit. So in total we will be having 8 pins in port A named as PA7 to PA0. Fine. Similarly for port B, PB7 to PB0. For port C, PC7 to PC0. That's all. Fine. So in 8255 we are having 3 8-bit ports, okay, which are named as port A, port B, port C. Fine. It is operating at plus 5 volt. Fine. Very good. Next. Among all ports, port C can also be used as 2 4-bit port. Port C மட்டும் என்ன பண்ணலாம்? 2 4-bit போர்ட்டாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா PC upper, port C upper, port C lower. Fine. The upper 4 pins of port C can be used as 1 4-bit port. The another 4 pins can be used as another 4-bit port. That means you can say in 8255 totally we are having 3 ports. Okay, 3 ports. In the port A it is going to have 8 pin. Okay, which cannot be divided. Port C, port B, it is going to have 8 pin, which is also cannot be divided. Whereas in the case of port C, it can be also used as 2 4-bit port. Okay, so the programming பண்றப்ப நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க how it can be possible. Fine. So எப்படி split பண்ணிருக்காங்க? Port C upper, port C lower. Upper 4 pins, lower 4 pins. Fine. All ports are controlled by 2 group of control unit. Fine. Based upon the programming, what we are going to do with 8255, we are having 2 control units. Okay, 2 group of control units. Okay, that are named as group A control and group B control. Fine. எந்தெந்த port pinla group A control இருக்குன்னு டைப் பண்ண முடியுமா chatல? On seeing this you can say port A, port B, port C இருக்குன்னு பார்த்தோம். Fine. These ports can be controlled with a circuit. Internally there is a block available. So it is going to have 2 group of control unit. So one group control, group A control, port A and port C upper. What about group B? It control port B and port C lower.
Fine. These things and all you have to know so that you can able to write program. Fine. So இந்த விஷயங்கள்ல தெரியாம program எழுத முடியாது. Fine. Is it clear now? Up to this clear? Yes. Okay, fine. Next. All port pins and their mode of operation can be programmed by writing a 1-byte command called control word. அதாவது இந்த port pin எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா you can operate in different modes, okay, by writing a 8-bit pattern that we call it as control word. Where we have to write the control word register. Fine. We have one register named control word register in 8255. By writing some 8-bit pattern on that particular register, you can program 8255. That's why we said programmable peripheral interface. And the control word register, நீங்க எப்படி configure பண்றீங்களோ, based upon that your ports will be configured either as input or output in any one of the modes. Fine. Is it clear? You can program the ports. You can configure the ports by writing some 8-bit pattern on the control word register. Okay. The pattern what we are going to write, we call it as control word. So how the port of 8255 can be configured? Using control word register, we can configure. Yes. Is it clear now? At any point of time, you can able to configure the ports dynamically. What do you mean by dynamically? Dynamic na meaning என்ன? சிஸ்டம் எனக்கு ரன் ஆயிட்டு இருக்கப்பவே எந்த ஒரு நேரத்திலயும் நான் என்ன பண்ணலாம், போர்ட் பின்ன இன்புட்டாவும் கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். வெரி குட். ரன் டைம், when the system is running, at any point of time, by writing a control word into the control word register, you can configure the ports. Fine. ஒரு தடவை ப்ரோக்ராம் பண்ணா அது இன்புட்டா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can program it at any point of time. Fine. Next. So 8255 can be configured in 2 modes of operation. Broad pathina rendu mode of operation irukku. One is BSR mode, that we call it as bit set or reset mode. The another one is IO mode. Fine. Totally we are having broader. In broader we are having 2 modes of operation. One is BSR mode, the other one is IO mode. Fine. The BSR mode of operation is used to set or reset only port C bits. Please kindly note down, only for port C. BSR mode எதுக்கு மட்டும் applicable? Only for port C. Port A and port B cannot be configured in BSR mode. Please remember that. Please remember what I am saying. Kindly make a note of it. Okay. So 3 port இருக்கு. 3 port நான் என்ன பண்ணலாம்? Program பண்ணலாம். But BSR mode, it is applicable only for port C. Whereas IO mode பொறுத்த வரைக்கும், it is further classified into 3 types. Okay. Mode 0, okay, mode 1, mode 2. Fine. Please carefully observe what I am saying. Okay. So 8255 can be programmed in either one of the mode, BSR mode or IO mode. BSR mode, when I am saying BSR mode, it is only applicable for port C. You cannot configure port A or port B in BSR mode. Fine. Whereas in the case of IO mode, it is further classified into 3 modes of operation: mode 0, mode 1, mode 2. Fine. All ports can be configured in mode 0. Ella portin enna panna mudiyum? Mode 0 la configure panna mudiyum. Fine. Whereas mode 1 is applicable only for port A and port B, and mode 2 is applicable only for port A. Kindly make a note of these things. Yes. Have you note down? Have you note down? Okay. Mode 0. When I say mode 0, it is simple IO mode. That means we are going to read some data from an input device through 8255, or we are going to write some data to output device through 8255. Simply we are going to read or write something into the input output device. Correct? Whereas in the case of mode 1 and mode 2, with handshaking signal, we are going to do data transfer. Fine. Interrupt driven data transfer. Simply you can use the word interrupt driven data transfer. What do you mean by interrupt driven data transfer?
ஒரு டேட்டாவை நான் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராசஸர் won't initiate the communication. First, the input device will tell 8255 that you are having a data. In turn, 8255 என்ன பண்ணும்? Processor interrupt பண்ணும். It will interrupt the processor that to read a data. Right? Then the processor will read the data. That's scoped IO mode அப்படின்னு சொல்றது. Similarly, when you are writing something onto 8255, okay, after 8255 return the data to the output device, it will intimate the processor that the data you have given is returned, so that you can transfer the next byte. Like that, it will have some interaction. That's all. Simple ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லலாமா? Simple ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். I will call upon your class representative and I am going to ask to tell the information to all of you people. Fine? Class representative கூப்பிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ண சொல்றேன் உங்க கிளாஸ்ல எல்லாருக்குமே. Fine? So இது வந்து simple IO mode. Fine? What will happen? I will give the data to your class representative. I won't bother whether it reached the output device or not. Similarly, if there is an input data to me, when your class representative initiate, I can know I had some data. Fine? In the case of simple IO, there is only one way we are going to do the communication, and we are not going to verify whether the thing happened exactly or not, correctly or not. Fine? So mode 0 being simple IO mode. In the case of mode 1 and mode 2, we will elaborately discuss during the theory session. Theory session la mode 1, mode 2 padikalam. Regarding our lab session, we are going to concentrate only on BSR mode and mode 0 in IO mode. Fine? Okay? Yes. See, mode 1, mode 2 pati worry panika vendam. Later point of time we can see in the theory session. Fine? In simple word, we can say with some acknowledgement, we are going to transfer the data in mode 1 and mode 2. That's all. Fine? Na sonna example purinjirukku nenikiren. I'm going to write some data to the output device. I'm not going to bother whether the output device reached the data or not. Fine? That is the case in simple IO mode. Whereas in the case of mode 1, mode 2, we will have some acknowledgement. And the data poi end device ke reach aidichina 8255 will intimate. Okay, so there won't be any data loss. Fine? Okay, now we will proceed. So this is the architecture diagram of 8255. Here you can see the 8255 architecture diagram you can see. Fine? So totally we are having 3 ports. Port A, port B, and port C. You can see it. Okay. We have already told group A control, group B control. We are having 2 controls to configure this 3 ports. So that group A control port A and port C upper, and group B control port B and port C lower. Fine? You can see it in the diagram. Fine? So this part, we can say it as port register. Fine? So we'll be having individual register for ports. Okay, so that whatever we are writing to the port register, it is available at the pin. Fine? So in the port ellame edu kuda connect aayirukku parunga, the port register ellame it is connected to the internal bus of 8255. This is 8255 oda internal bus. Correct? With this, all port registers are connected. These are the port pins: PA7 to PA0, PC7 to PC4, PC3 to PC0, PB7 to PB0. So totally how many pins we are having now total? How many pins we are having in total now? எத்தனை போர்ட் பின் இங்க இருக்கு பாருங்கப்பா. சோ இதுல 8 பின், கரெக்ட்? இதுல 4 பின், இதுல 4 பின், இதுல 8 பின். 8 plus 4 plus 4 plus 8. So totally we are having 24 input output pins. Okay, which are from 3 ports. Okay, whereas port A is having 8 pin, port B is having 8 pin, and port C upper is having 4 pin, and port C lower is having another 4 pin. In total we are having 24 pins. Correct? 24 pins. Fine? Okay, so this portion we call it as IO interfacing pins or port pins. Simply we can say the 24 pin na enna solla poren, input output pin. That's all. Fine?
Whereas coming to this section, you can see how your 8255 and 8085 microprocessor can be connected. எப்படி உங்களோட 85 மைக்ரோப்ராசரும் 8085 மைக்ரோப்ராசரும் 8255 கனெக்ட் பண்ண போறோம். Already we discussed in 8085 microprocessor you have address bus and data bus, correct? Is it correct or not? Yes or no? Yes, fine. Allah gavanikanum. So here also we have a system bus of 8255, correct? So idanuடைய data bus na enga kondu poi connect pannum. Where this data bus has to be connected with microprocessor? Any idea? Not through interrupt Shivakumar. Now we are not speaking about. Yes, very good, Anthony Surya. 8085 oda data bus oda in the data bus na kondu poi connect pannum. That's all. Very good, Anthony Surya. Very good. So D7 to D0 of 8255 has to be connected with D7 to D0 of 8085 microprocessor. Fine. So adula endha doubt me namakku kediyadhu. Then for providing power supply we are having 2 pins plus 5 volt and ground. Fine. So total எத்தனை pin முடிஞ்சது நமக்கு 24 plus 8 எவ்வளவு ஆச்சு 32, correct? 24 plus 8 32 and 2 more pins for power supply 34 pins முடிஞ்சது, கரெக்ட்டா? Another 6 pin எதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா read write control logic. So far we are discussing about the data bus, correct? So data bus D7 to D0 directly it can be connected with 8085 microprocessor data bus. Fine. Okay. What about this read write control logic? This is the very important block which is going to enable this data transfer operation. Fine. That's why it is termed as read write control logic. Please kindly understand what I am saying. Okay. Here you will be having one pin called CS bar. Correct? Chip select pin. This we call it as chip select pin. Okay. Whether it is active low or active high signal. Active high or active low or definitely it is active low because we are having a bubble here. That means it is a active low input signal to 8255. Apna meaning enna? You can connect any number of 8255 with your 8085 microprocessor. எத்தனை 8255 ஐசி வேணாலும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் 8085 மைக்ரோப்ராசஸர் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 8255 கனெக்ட் பண்ணனா எத்தனை போர்ட் கிடைக்கும் எனக்கு? If I connect only one 8255 IC, how many port I will get? 3 ports. That means 24 pins, correct? If I want to interface more number of input output device, what we have to do? We have to use one more 8255. Yes, many ICs you can interface. 8255 IC நிறைய நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் 8085 கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். எத்தனை போர்ட் பின் வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி. Fine. Is it clear? Okay. அப்ப ஒரு விஷயம் நமக்கு புரியணும். One thing we have to understand. Which 8255 we are going to configure that can be done with the help of addressing, correct? Like your memory location, this 8255 has to be given some address. Is it correct or not? Yes or no? So that it can communicate with the 8255. See, na solra vara vishayam puriyudunga? Memory locations நம்ம access பண்றோம், கரெக்ட்டுங்களா? 64 KB memory locations இருக்கு. With the help of address only we are accessing. Fine. Similarly, to address the 8255 IC, it has to be assigned an address. Correct? Yes or no? Address இருந்தா தானே அது கூட communicate பண்ண முடியும். Fine. Please understand one thing. Here we are going to use 8-bit address. Here what we are going to use 8-bit address. In that 8-bit, what about the lower bit address? 2-bit A1 and A0. What it means? A1 and A0. Meaning out of the 16 pin address pin from 8085 microprocessor, what A1 and A0 indicate? The least 2-bit of your 16-bit address, correct? Yes or no? Fine.
In the case of நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்ணிருக்க 8085 microprocessor trainer kitல we will be implementing one type of memory mapping scheme. Okay, so adupadi device kala 8-bit address, memory location kala 16-bit address. Fine. Now coming to the address of 8255, it is going to be only 8-bit. Fine. Adha 2-bit A1 A0 solliyachu. Fine. So this A1 and A0, where you have to connect? This A1 and A0, where you have to connect? Where you have to connect? Yes, A1 and A0 of 8085 microprocessor. 8085 microprocessor 16-bit address line varum. Correctingla? Adula A1 A0 of 8085 microprocessor we are going to connect with A1 and A0 of 8255. Fine. What about the other 6-bit? What about the other 6-bit? What about the other 6-bit? 2 bit தான் இங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம். கரெக்ட்டுங்களா? The other 6 bits are used to select the chip. That means A7 to A3, sorry A2, A7 to A2 எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? To select the chip. A1 A0 can be directly connected with 8255. The other remaining 6 pins A2, A6, A5, A4, A3, A2. These 6 pins are used to select the chip. What it means? Okay, fine. I will ask you one thing. Fine. I will type one thing. 01000000. Fine. You consider this 8-bit address. You consider this 8-bit address. Fine. You consider this 8-bit address what I have typed in the chat. Fine. In hexadecimal, what we will call it as? In hexadecimal, how we will call this particular address, 8-bit address? Any idea? 40H. Very good. 40H. Okay. Now I will type one more address. Okay. What about this address? Sorry. Wait a minute. I'm typing in binary only. Okay. Not in hexadecimal. So what about this address? Yes, 80H. Okay. Okay, fine. So now you know 8-bit address means you will be having 8 bits. Fine. In that, the first 6 bits, that means 100000. Fine. This first 6 bits, I am going to use as an input to a circuit. For circuit, I am going the 6 bits input so that it has to generate 0 logic only for this combination of input. That we call it as select signal. Okay, chip select signal. So in the CS bar the output of that circuit must come here. Okay, which must be enabled only if CS bar goes low. Correct? Yes or no? See, the 6 bits na or circuit ki input kodutana and the circuit enak enna pananum? It has to provide the output logic as 0 only for this combination of input. Fine? Is it clear to all of you? Out of the 8-bit address, the first 6 bits are used for select the 8255 chip. That we call it as chip select input signal. Fine. We have to design some logic circuit so that it can generate the output as 0 only for this combination. Apna meaning enna? 80 is the starting address of this 8255. The 8255 oda chip select epa nadakum whenever the first 6 bits are 100000.
000. Fine. For any other pattern, this 8255 will not get selected. Is it clear? So, over address generate பண்றதுக்கும் generally what we can use is we can go for some decoders. Generally, we use decoders. Okay, for such kind of things, we will generally use decoders. So, one thing you have to understand: out of this 8-bit address, only 2-bit address are directly coming to A1 and A0 pin of 8255. The other 6 pins are given to some circuit logic, which is going to generate a low logic for that particular address combination. For any other combination of that 6-bit, it must produce one logic. So that whenever that particular 8-bit address I am using, this 8255 will get enabled. Is it clear now? Is it clear now? Yes or no? See, in total we need 8-bit address. Fine. During the ready signal operation, you have thought this. Yes, Shivakumar. Yes. Obviously, what Shivakumar told is correct. Already நம்ம வந்து ready signal சொல்லி கொடுக்கறப்ப இந்த கான்செப்ட் சொல்லி இருக்கோம். Yes, very good Shivakumar. So chip select காக நான் என்ன பண்ண போறேன்? Using that 8-bit address, okay, from that A1 A0 direct இங்க connect பண்ண போறோம். The other 6 bits are used for chip selection. Yes, very good Shivakumar. Okay. Now coming to the point, here we are having 2 pins A1 and A0. That means how many memory location you can address? This 6-bit address fixed ஆயிடுது, correctா? It is going to select the chip. The 6-bit MSB 6 bits are used to select the chip. Remaining 2 bits we are having. Using that 2-bit, how many things you can address? 2 bit வச்சு எத்தனை combination of address இருக்க முடியும்பா? A1 A0 என்னென்ன combination வரலாம்? Can you people? Yes, very good Anthony Surya. 4 combination, correct? அப்ப meaning என்னென்ன combination வரலாம்? Can you people type it in the chat? A1 A0. Yes, very good. 00 01 10 11. Very good. Okay, fine. Now coming to the point. Here we are having 3 ports. எத்தனை போர்ட் இருக்கு? 3 போர்ட் இருக்கு. அப்ப நான் எந்த போர்ட்ல என்னோட டேட்டாவை எழுத போறேன்? That can be selected with the help of this A1 and A0. Fine. This A1 and A0 are used to select the port what I am going to make use of it. Out of the 3 ports, which port I am going to write the data? Alla gavanikano, many 8255 IC you can connect with 8085. So first விஷயம் என்ன? The chip select has to be enabled. எப்ப chip select enable ஆகும்? If a particular 6-bit pattern for that 8255 is available, chip select will be enabled. After selecting 8255, you have to select to which port you are going to communicate. Fine. Totally we are having 3 ports. So address என்னென்ன இருக்கலாம்? 00 01 10 எடுத்துக்கலாம். What about 11? எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு அட்ரஸ் லொகேஷன் இருக்கு. எதுக்காக? 3 போர்ட் தானே நம்ம கிட்ட இருக்கு. We are having only 3 ports. What about the 4th combination 11? So A1 A0 00 இருந்தா மீனிங் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா port A. Fine. If it is 01, it means port B. Fine. If it is 10, then it is port C. What about 1-1 combination? Any idea? No. See, entire port C you can communicate with 10 combination. Do you remember one thing? I have told you this 8255 can be programmable, correct? நான் டேட்டாவை தான் போர்ட்ல எழுதுவேன், கரெக்டா?
To configure this 8255, I have one register. Already I told you. Do you remember that? The 8255 program பண்ணனும்னா அதுக்கு ஒரு register இருக்குன்னு சொன்னோம். Do you remember that? Very good Shivakumar, very good Danya, very good Sajis. Control word register. Whenever we are addressing the 8255 with A1, A0 equal to 11, that means 11 அப்படின்னு வந்துட்டாலே அது என்னது control word register. CWR நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் chatல. Okay. Control word register. Fine. So எந்த 8255 நான் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, whenever the address ends with 0, it means whenever the least two bits are 00 in my address, it indicates port A. If the least 2 bit of the address are 01, it is port B. If the least 2 bits are 10, then it is port C. If the least 2 bits are 11, it is control word register. That's all. That you have to understand. Fine. The meaning புரிஞ்சிருக்கும். Chip select to select this 8255 and A1, A0 to select the port register or control word register. Port A register, port B register, port C register or control word register. So for that only CS bar, A1 and A0. Fine. My next question. What is the purpose of RD bar and W bar here? The RD bar, W bar, you can connect 8085. Any idea? Where you have to connect the RD bar and W bar with 8085? உங்க ப்ராசஸர்ல எங்க இதை கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? எந்த பின்ல இதை கனெக்ட் பண்ணலாம்? Any idea? Yes, control and timing unit. Fine. அதுல எங்க கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? எந்த சிக்னலோட இதை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணும்? RD bar and WR bar. No Shivakumar, ALE கூட கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம். RD bar means what? What operation it indicates? This signal indicates read operation. Very good. WR bar means write operation. Yes, very good. Okay. Whether we are communicating with input device, input output device or memory. No Sunil Marian. No Marian. S1 S0 லாம் இங்க நமக்கு தேவை கிடையாது. Fine. What Sunil Marian is coming to say is S1 S0 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Actually, IO/M bar signal we are going to use. Do you remember the signal? Do you remember this signal? What I am typing in the chat? Wait a minute, I will type it in the chat. I have typed in the chat. IO/R bar and IO/W bar. Do you remember these signals? Yes. So IO read bar signal must be connected to RD bar. IO write bar signal must be connected to WR bar. That's all. What about this reset pin? What about this reset pin? So RD bar, what it is going to do is, it will enable the read operation, okay, which is done by the microprocessor. Whenever your microprocessor want to read some data, it will pull RD bar pin low. Whenever it want to write some data into the port, it will make WR bar pin low. Fine. What about the purpose of reset in 8255? Where we can connect with our 8085 microprocessor? Reset out. Very good. That means what? Whenever you reset the microprocessor, 8255 will also get reset. Is it clear now? Yes? Ella pins oda purpose purinjidappa? So totally we are having 24 port pins, 2 power pins and 8-bit data bus of 8255. Then to select the port, we are having CS bar, A1 and A0. Where CS bar, it is going to be from the upper 6-bit of the address, and A1 and A0 it is going to use for selecting the port or control word register. Then read operation or write operation, for that we are having RD bar and WR bar. For reset operation we are having reset pin. Fine. That's all about the pins of 8255. Can you tell what about the number of pins in 8255?
How many pin IC? 8255 எத்தனை pin IC சொல்ல முடியுமா? Yes, very good. 40 pin IC. Fine. Out of the 40 pin, 24 are port pin. Okay, 2 are power pin. The remaining 14 are used for CPU interface. Fine. You can see this diagram. So in the pin எதுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம்? Connected to input output device, port pins. Fine. This pins we are going to interface with CPU. Then we will be having VCC and ground. This is for power pin. Fine. Is it clear now? Is this pin out is clear? Yes. See, whenever you are going to work with a device, you have to know what are the pins available in the particular IC and what about the functionality of those pins. That you must know. Fine. Now, so already நம்ம சொன்னதை இப்போ ஒன்னொன்னா கடகடன்னு பார்க்கலாம். For power supply, we are having 2 pins, VCC and ground. Correct. So plus 5 volt DC must be connected to VCC and ground must be connected to GND pin. That's all. Fine. Then coming to data bus buffer, it is a 8-bit bidirectional buffer register. Okay. So whatever you are writing to 8255, it comes to data bus buffer. Then it is moving to the corresponding port register. Fine. Through this data bus only, you can able to write any content into 8255, whether it can be written on register, port register or control word register. Fine. It is used to interface 8255 external data bus with system bus of 8085. Fine. Microprocessor bus ஐயும் 825 ஐயும் connect பண்றதுக்கு தான் இந்த D7 to D0 pins யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Fine. The direction of data transfer to or from is decided by read or write control logic. Fine. RD bar signal enable ஆனிச்சுனா communication is from 8255 to 8085 microprocessor. Correct? If it is WR bar, it is from CPU to 8255. That's all. That's all. So already in the pin pathila nama solliyachi CS bar. So this line is used to select 8255. A low on this pin enable 8255 for normal read write operation. Fine. Then RD bar already we discussed. So whenever this input line is low, CPU can read data in port or status word through data buffer. Fine. Then WR bar. So whenever this input line is low, CPU can write data in port or write control word in control word register through data buffer. Fine. Through data bus buffer. Clear? So already நம்ம சொன்ன signal தான் இங்க வந்து in wordings we have explained. That's all. Fine. So read write control logic la next நம்ம பார்க்க போறது என்னது A1 A0. Fine. So this logical combination is going to select the port register or control word register. That's all. Port register or control word register select signal. So already சொன்னோம் இல்லைங்களா A1 A0 00 இருந்தா port A will be selected. 01 இருந்தா port B will be selected. 10 இருந்தா port C will be selected. 11 இருந்தா control word register will get selected. Then finally reset பத்தி நம்ம சொன்னோம். So whenever 8085 microprocessor your reset, 8255 will also get reset. Fine. So எப்போ வந்து இந்த pin high logic போகுதோ அந்த டைம்ல 8255 will get reset. Fine. By default all ports in 8255 are configured as input port in mode 0. Fine. Default 8255 reset பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா all pins of 8255 will be configured as input port in mode 0. Fine. Port A, port B, port C எல்லாமே என்ன ஆயிடும் input port configure ஆயிடும் in IO mode 0. That's all. Okay. Fine. Next. So port pin already நமக்கு தெரியும். Port A 8 pins PA7 to PA0. Then port B PB7 to PB0. Then port C ரெண்டா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. PC upper, PC lower. PC7 to PC4, PC3 to PC0. Then group A and group B control unit நமக்கு தெரியும். Group A controls port A and port C upper. Then group B controls port B and port C lower. Fine. I am moving little faster because I have already explained everything in the architecture diagram itself. See, architecture diagram oda in the concept சொன்னதா புரியும். Fine. So now you see the architecture diagram. You can understand whatever I have told so far.
Yes. Is it clear now? So when the data bus buffer valiya port register la poi port data நம்ம என்ன எழுதணுமோ எழுதிக்கலாம். Fine. To configure this particular thing, group A and group B control. So அதுக்கு நம்மளோட control word registerல இருந்து இந்த bits pattern போய்டும். Based on that the ports will be configured. நம்ம எழுதுற control word எதை control பண்ண போகுது? Ports control பண்ண போகுது. It is going to configure the ports. That's all. Fine. Okay, now we will move with control word format. Okay, sir, control word அப்படினு சொல்றோம் கரெக்ட்டுங்களா? So control word அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is a 8-bit pattern to configure your 825. நல்லா கவனிக்கணும். So this is the control word format of IO mode. Fine. So ரெண்டு மோட்ல கான்ஃபிகர் பண்ணலாம்னு சொன்னோம் 825 IO mode BSR mode அப்படினு சொன்னோம். So அதுல IO mode அப்படினு சொன்னோம்னா நல்லா கவனிக்கணும். The MSB bit of the control word must be what? 1. அதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. Fine. So this control word format will be given to you. Actually வந்து 8255 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் நீங்க லேப்ல பண்றப்ப இந்த control word format கொடுத்துருவோம். We will ask you to configure the port using this control word. Say for example, நல்லா கவனிங்க, the MSB bit must be 1 for IO mode configuration. No doubt in that. Then 6th and 5th bit oda purpose enna parunga. What is the purpose of 6th and 5th bit? On seeing this diagram you can say port A enna mode la configure pannalam? Mode 0, mode 1, mode 2. Mode of operation of port A can be defined by these 2 bits. இந்த ரெண்டு bit 00 சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன ஆகும்? mode 0 ல கான்ஃபிகர் ஆகும். கரெக்ட்? Yes or no? Yes or no? Bit 6 and 5 if it is 00 port A என்னவா கான்ஃபிகர் ஆயிடும்? mode 0 ல கான்ஃபிகர் ஆயிடும். Why 2 bits? We are having 3 modes of operation. அப்ப 2 bits நமக்கு கண்டிப்பா வேணும். 00 இருந்தா mode 0, 01 இருந்தா mode 1 and 10 or 11 எது இருந்தாலும் mode 2. Fine. These 2 bits will configure only the mode of operation. What about the purpose of next bit? 4th bit oda purpose enna parunga? Whether the port A is configured as input port or output port. First nama mode da select pannom. After selecting the mode of operation, then we have to select whether the port is input port or output port. Correct? So using these 2 bits, using these 3 bits, we can configure port A. Correct? The control word format la bit 654 இது மூணு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? port A வை கான்ஃபிகர் பண்றது. யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Any doubts? Any doubts? No. Fine. What about the purpose of third bit? You can see the third bit oda purpose என்னன்னு பாருங்க. port C ல upper 4 bit PC7 to PC4 அது input output ஆன் கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு இந்த bit யூஸ் ஆகுது. Can you people type it in the chat? Why we don't have mode selection bit for port C? Port C க்கு ஏன் mode selection bit இல்ல? port A க்கு 2 bit இருந்துச்சா mode of operation select பண்ணும். ஏன் port C க்கு இல்ல? Why? port C BSR mode ல கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். Then IO mode ல ஒரே ஒரு மோட்ல மட்டும் தான் கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். எந்த மோட்? port C can be configured only in mode 0. அப்ப அதுக்கு mode selection தேவையில்ல. By writing 1 here, I have told it is IO mode. அப்படி சொல்லிட்டாலே port C என்னவாயிடும்? mode 0 ல கான்ஃபிகர் ஆயிடும். No need to select the mode of operation for port C. Fine. So அதனால mode selection bit கிடையாது port C. Fine. Coming to bit number 2. எதுக்காக யூஸ் ஆகுது பாருங்க. What is the purpose of bit 2 in the control word format? Mode selection of which port? Mode selection of which port? Bit 2 oda purpose enapa? On seeing this you can say mode 0 or mode 1. No Anthony Surya. Port C lower தனியா இருக்கு இங்க பாருங்க. See port C lower configure பண்றதுக்கு bit number 0 and 3. 0 எங்க போகுது பாருங்க. Port C lower control பண்றது. Fine. So 3 வந்து எதுக்கு? port C upper control பண்றது. Input na 1, output na 0. இங்கேயும் அதே தான். Input na 1, output na 0.
Okay, now my question, to configure the entire port C bit as output, what about the condition of bit 3 and 0? Total port C bit நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், அவுட்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். அப்ப என்ன பண்ணோம், bit 3 must be 0 as well as bit 0 must be 0. Correct? bit 3யும் bit 0வும் 0 0 substitute பண்ணோம்னா entire port C can be configured as output. Fine. What about the purpose of bit 2? இந்த bit 0 இருந்தா mode 0, 1 இருந்தா mode 1 சொல்லிருக்கோம். It is for port B. Port B can be operated in two mode, correct? Mode 0 லயும் work ஆகும், mode 1 லயும் work ஆகும். அது ஒரு தடவை பார்த்துடலாமா? So that you will get a clear idea. Yes. So இந்த ஸ்லைடு பாருங்க. IO mode னு சொன்னா mode 0 ல all ports, port A, port B, port C எல்லாமே IO mode ல கான்ஃபிகர் பண்ணிக்க முடியும். Whereas mode 1 is applicable only for port A and port B, and mode 2 only for port A. Meaning என்ன, port A can be operated in all the three modes. So அதனால தான் 2 bit நம்ம அதுக்கு வச்சிருக்கோம். Whereas port B can be configured in either mode 0 or mode 1. Fine. What about port C? It can be configured in mode 0 or BSR mode. I hope now it is clear. Mohammed Hamdan, doubt இருக்குங்களா? No sir. Okay, fine. I think now it will be clear to all of you. Yes? Yes? See, bit 654 இது மூணு எதுக்கு, port A வை கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு. bit 2 and 1 எதுக்கு, port B யை கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு. bit 3 and 0 எதுக்கு, port C யை கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு. That's all. In that way you can understand. Okay, now mode 0 அப்படின்னா என்ன சொன்னோம், simple IO mode. So in this mode all port can be programmed as either input port or output port for simple IO data transfer. Okay, port C can be programmed as 2 4-bit port. அப்ப இங்க மீனிங் என்ன, say for example bit 3 வந்து நான் 1 வைக்கிறேன், bit 0 வந்து 0 வைக்கிறோம். What it mean? bit 3 equal to 1, okay, and bit 0 equal to 0. What it mean? The controller formatல இப்படி எழுதுனா என்ன மீனிங் சொல்ல முடியுமா யாராவது? bit 3, I'm sorry, bit 3. bit 3 1, bit 0 வந்து 0 ன்னு சொல்றோம் இந்த கண்ட்ரோலர் ஃபார்மட்ல. அப்படின்னா மீனிங் என்ன, இதை நீங்க 1 பண்ணீங்கன்னா அப்பர் 4 பின் இன்புட் ஆகும், லோவர் 4 பின் அவுட்புட் ஆகும் ஒர்க் ஆகும். கரெக்டா? திஸ் இஸ் த மீனிங். அப்ப 4 பின் போர்ட்ஸ்ல 4 பின் இன்புட் ஆகும், 4 பின் அவுட்புட் ஆகும், கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் வை we are saying 2 4-bit போர்ட் ஆகும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன், தட்ஸ் ஆல். ஸோ மோட் 0னா இப்படி தான் நடக்கும். நல்லா கவனிங்க. how the interfacing can be done, மைக்ரோப்ராசர் அண்ட் 8255 சிஸ்டம் டேட்டா பஸ் இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு. தென் இன்புட் டிவைஸ் இங்க இருந்து டேட்டா போர்ட் பின் வழியா உள்ள வரும், மைக்ரோப்ராசர் will read it. whereas அவுட்புட் அப்படின்னா என்ன பண்றோம், we are writing to 8255, from 8255 through port pin it reaches the output device. That's all. So this we call it as simple IO mode. See, இந்த போர்ட்டை ரீட் பண்றப்ப இன்புட் டிவைஸ் என்ன டேட்டா கொடுக்குதோ அது உள்ள வாங்குறோம். Similarly, when we are writing to 8255 port pin, port registerல என்ன எழுதுறோமோ it is available at the output pin. That's all. Okay, fine, that's all. Okay, let's have some clear idea. IO mode configuration எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Find the control word to configure port A as output in mode 1 and port B as input in mode 0 and port C as output. Port C பொறுத்த வரைக்கும் mode of operation சொல்லல. Fine, that means it is mode 0 only. Can you find the control word for this? Can you find the control word for this? First MSB bit 1, correct? What about the bit 6 and 5? Bit 6 and 5 எதுக்காக? Port A ஓட mode selectionக்காக. What about the mode we asked in the question? Mode 1. So இப்போ bit 6 and 5 என்ன போடணும்?
Yes, 0 1. Very good. 0 1. Potachi. Fine. Next, coming to port A, input output output. So what about the logic you will fill in bit question 4? 0. Very good. Fine. Very good. Next, port B, we told it should be configured in mode 0 as input port. Correct? So what must come in bit question 1? இந்த இடத்துல என்ன வரணும் பாருங்க. Port B input output input. So what we have to put? 1. Very good. 1. What about port C? What about port C? Output port. After bit 3 and bit 0, என்ன போடணும்? 0 0. That's all. 0 0. Okay, now you can read this in hexadecimal. இங்க இருக்கிறது hexadecimal டைப் பண்ண முடியுமா? Yes, very good, Shivakumar. 1 0 1 0 0 1 0. That's the correct answer. In hexadecimal, can you say? Yes, very good. A2. So this control word, if you write in control word register, the configuration can be done. So the control word format அதுக்காக தான் யூஸ் பண்றோம். That's all. Fine. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Any doubts? Okay, fine. Now, BSR mode க்கு வேற format, control word format மாறும். நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். MSB bit இங்க என்ன இருக்கு? Kindly see the MSB bit. IO mode ன்னு சொன்னா MSB bit என்ன? 1. When I am saying BSR mode, what must be the MSB bit of control word? Yes, 0. What about the next 3 bits? What about the next 3 bits? X, X, X. What it mean? Don't care terms. Very good. Don't care term. நல்லா கவனிக்கணும். BSR mode na adoda meaning புரிஞ்சிக்கணும். BSR mode அப்படினா bit set or reset. That means in the case of port A and port B, ஒரே ஒரு பிட்டை மட்டும் நான் என்ன பண்ண முடியாது, 1 or 0 ன்னு மாத்த முடியாது. I have to write an 8-bit data to port A or port B. We cannot able to program individual bit of port A or port B. Fine. Whereas in the case of port C, you can set or reset individual pins. Fine. How many pins we are having in port C? How many pins we are having in port C? Total 8 pins. Correct? Can you say the pin numbers? Pin numbers சொல்ல முடியுமா? 8 pins எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமா? Yes. Have you typed? I'm waiting for your response. Yes, PC7 to PC4, PC3 to PC0. Totally, நமக்கு எத்தனை pin இருக்கு? 8 pin. Fine. So each bit we name it like this. Correct? Okay. Say for example, இந்த 3 bit எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, which port bit we are going to set or reset. Port bit select பண்ண போறோம். Select a port bit. Say for example, PC5 அப்படின்னா என்ன வரணும் இங்க? சொல்ல முடியுமா? If I say PC5, what must be the 3 bits? Very good, Anthony Surya. That's all. 101. If I say PC7 அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரணும்? Yes, very good, Danya. 111. That's all. எந்த போர்ட் பிட்டை நீங்க 1 பண்ண போறீங்க. 1 means set, 0 means reset. Okay. So அந்த போர்ட் பிட்டோட நம்பரிங்க நான் பைனரி பேட்டர்ன்ல எழுதிக்கணும். That's all. அதான் selected bit. The last bit for what it is used? Shivakumar, I think you have typed it for PC4. PC4 க்கு தான் இந்த bit pattern வரும். 100 வரும். Okay. Fine. What about the purpose of last bit? Set or reset. That's all. And the bit na set பண்ண போறோம்னா reset பண்ண போறோம். That's the meaning. Fine. Okay. Now we can see an example. What is the control word to set PC2 bit of port C in BSR? This is the control word format. Already நமக்கு தெரியும். So first MSB bit 0, அடுத்த 3 bit don't care.
What about the next 4 bits? PC2, I have told PC2, we asked to set. Which operation we are going to perform? Set operation. PC2 na another 0 1 0. Very good. Fine. 0 1 0. What about the last bit? 1 set. Very good, Anthony Surya. Can you people write it in a 8-bit pattern as a hexadecimal number? Consider don't care bits are 0. Always don't care, we are assuming it as 0. So what about the hexadecimal value? Yes, 0 5. That's all. Okay. PC5, I have to reset. What about the control word? This is the main thing you have to understand for programming. Fine. What about the remaining 4 bit? PC5, I have to reset. Yes, very good, Anthony Surya. 0, don't care, don't care, don't care. Then 101 for PC5, and for reset operation, you have to put last bit as 0. That's all. So what about the control word? What about the control word? Hexadecimal? Yes, 0AH. That's all. 0AH. Okay. இன்னைக்கு நம்ம லேப்ல பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு these things are sufficient, more than sufficient to do our lab experiment. Now only we are going to get into the lab experiment. Okay. I think it's experiment number 5. Sorry, I'm sorry. So this is experiment number 5. So palasile edit pannadala 4 ne vanduchu. Okay, fine. So this is our experiment number 5. Interfacing and programming of programmable peripheral interface. That means 8255 with 8085 microprocessor. This is what going to do now. Fine. Okay. So the aim of the program is to develop an 8085 ALP to interface 8255 with 8085 in the following modes of operation. So endha mode mattum nama paaka porom sonnom. Do you people remember? We are going to concentrate only on 2 modes of operation. One is BSR mode, the another one is simple IO mode. That means mode 0. Fine. So simple IO mode or mode 0, then bit set or reset mode, BSR. So the two particular experiment na inik paakkom. In 5th experiment, we are going to do 2 tasks. One is mode 0 operation, the another one is BSR mode operation. Fine. So first one enna paakalama? Problem statement. Mode 0. Enna panna sollirkom? Carefully or kindly note down this thing. Port A as input in mode 0 and port B as output in mode 0. Kindly note down. Port A vai input configure pannu, port B output configure pannu in mode 0. That is the first thing we have to do. Fine. So இப்போ எந்த போர்ட்ல இன்புட் டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ண போறோம்? போர்ட் A ல. எந்த போர்ட்ல அவுட்புட் டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ண போறோம்? போர்ட் B ல. That's all. Next, read the 8-bit data from port A and write it in port B. That is the task we are going to do now. Port A ல என்ன டேட்டா கொடுக்கறோமோ அது port B ல வரப்போகுது. That's all. ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டாவை வாங்கி நான் என்ன பண்ண போறேன்? இன்னொரு டிவைஸ்ல டேட்டாவை ரைட் பண்ண போறேன். Here we are going to use 8-bit switch and 8-bit LED. 8 switch 8 LED தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இன்புட்டுக்கு 8 switch, அவுட்புட்டுக்கு 8 LED. That's all. Fine. So that is the mode 0 operation. Then BSR mode பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ண போறோம்? Set port C bit PC0 and PC7 using BSR mode. Problem statement snap எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. So that when we are teaching the program you can know. Fine. Shall we proceed? Shall we proceed? Yes, fine. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில क्वेश्चनலாம் இப்ப நம்ம படிச்சத வச்சு கேட்கலாம். How many ports are available in 8255? How many ports? Yes, very good. 3 ports. Name the ports of 8255. என்னென்ன போர்ட்லாம் இருக்கு 8255 ல? Yes, port A, port B and port C. Very good. Then which port of 8255 can be configured in BSR mode? Which port? Which is the only port we can configure in BSR mode? Yes, port C. Very good.
Which register of 8085 microprocessor is used to transfer 8-bit data between CPU and IO? எந்த டேட்டா நீங்க 8255ல எழுதுறதா இருந்தாலோ இல்ல ரீட் பண்ணாலோ எந்த ரெஜிஸ்டர் இன்வால்வ் ஆகும்? No, I am asking about the register of 8085. Very good, accumulator. Fine, okay. Write the 8085 instruction to perform the following operation. To write an 8-bit data from CPU to output device. ஒரு IO deviceல டேட்டாவை ரைட் பண்றதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்? ரெண்டே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் IO operation. Do you remember that? Yes, very good, Shivakumar. Out PA, very good. Out D8 is also correct. Fine. Then to read an 8-bit data from an input device to CPU, data read பண்ணனும்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணனும்? Yes, in D2 கிடையாதுப்பா, 8-bit address in PA அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? In PA, that's all. Find the control word to configure port C as output port. Port C அவுட்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைன். இந்த மாதிரி சொன்னா மீனிங் என்னன்னா மோட் 0 தான் அர்த்தம். மோட் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணனா by default you can understand it is mode 0 only. Fine. Can you fill the control word format? MSB bit என்ன வரணும்? What must be the MSB bit value? 1. Very good. Okay. Which 2 bits we are going to use for configuring port C? எந்த ரெண்டு பிட்டை யூஸ் பண்ண போறோம்? கண்ட்ரோல் வேர்ட் ஃபார்மட்ல எந்த ரெண்டு பிட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் போர்ட் C கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு? ஆன் சீயிங் த டயகிராம், அதனால தான் இந்த டயகிராம் வர்ற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் PPT-ல. நோ நீட் டு மெமரைஸ். போர்ட் C அப்பரை கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு 3rd பிட், போர்ட் C லோவரை கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு இந்த பிட். கரெக்ட்? 3 and 0. What must be the value I have to put in position 3 and 0? Port C as output அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Yes, very good, Anthony Surya. Very good. What Anthony Surya typed in the chat is correct. Yes, very good. So இங்க don't care அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஜெனரலா don't care வர இடத்துல zeros fill பண்ணிக்கலாம். Fine. Please understand one thing. Please understand one thing. ஓகே, இங்க டோன்ட் கேர்னு போட்டிருக்கிறோம். பட் ஆப்வியஸா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மித்த ஏற்கனவே நீங்க எழுதிருப்பீங்க இல்லையா கண்ட்ரோல் வேர்ட் டு கான்ஃபிகர் தி போர்ட்ஸ், அதை அஃபெக்ட் ஆகாம பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு டூ சம் அதர் ஆபரேஷன். பட் நம்ம இப்ப லேப் பர்பஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு யூ கன்சிடர் இட் அஸ் டோன்ட் கேர். ஃபைன். ஸோ டோன்ட் கேர்னா வாட் வி ஹாவ் டு ஃபில் zeros. வாட் அபவுட் த கண்ட்ரோல் வேர்ட் நவ்? கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்ல முடியுமா? வாட் அபவுட் த கண்ட்ரோல் வேர்ட்? வெரி குட், 80H. தட்ஸ் ஆல். So port C output configure பண்ணனும்னா என்ன control word? 80H. Next, find the control word to set port C bit PC0 and PC7 BSR mode la configure பண்ணனும். What about the MSB bit? What about the MSB bit? 0. First PC0 க்கு பார்க்கலாம். Next 3 bits என்னது? What about the next 3 bits? Very good, Anthony Surya. I think Anthony Surya typed the answer. The next 3 bits are don't care. Which bit we are going to select? PC0. What about the next 3 bits? எந்த பிட்டை நம்ம வந்து செட் பண்ண போறோம்? PC0, correct? So what must be the next 3 bits? Yes, 0, 0, 0. Very good. Whether we are going to set or reset? Set, correct? அப்ப என்ன வரணும்? D0 என்ன வரணும்? 1. Very good. So what about the control word now? What about the control word now? Type it in hexadecimal. 01H. Very good. 01H. That's all. Similarly, what is the control word for PC7? To set PC7, what is the control word? Yes, very good, Anthony Surya. 0, 3 don't cares. Then 7 means 1, 1, 1. Then set means 1. So 0FH. That is a control word for to set PC7. Fine. Similarly, reset is பார்க்கலாமா?
PC1 PC3 ரெண்டுத்தையும் ரீசெட் பண்ணோம். கண்ட்ரோல் லோட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So இது kindly screenshot எடுத்துக்கோங்க பாருங்க. All of you kindly take a screenshot. This we are going to use it later point of time. Yes. For resetting PC1, 02H is the control word. Very good. What about for PC3? Yes, very good, Shivakumar. Hexadecimal சொல்ல முடியுமா? PC3 reset பண்ணனும்னா control word என்ன? Very good. 06. இந்த ஃபாஸ்டா பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க. I think many of you understand the concept. Very good. Okay. Now the last one example. Find the control word to configure port A as an input port in mode 0 and port B as an output port in mode 0. Don't worry about port C. Port A and port B மட்டும் தான் configure பண்ணது கேட்டு. Don't worry about port C. What about the MSB bit? Obviously, what about the MSB bit? Yes, very good. 1. Then what about the next 2 bit? Port A in the mode la configure பண்ண போறோம். Mode 0. So what about the logic of D6 and D5? I think Shivakumar typed the answer. Very good, Shivakumar. Others answer for my question. D6, D5 bit என்ன பண்ணணும்? Port A mode 0 ன்னு சொல்லியாச்சு. கரெக்ட்டா இந்த ரெண்டு பிட் என்ன பண்ணணும் பாருங்க. Mode 0 னா 0 0 we have to find. Then input output port A input output input, correct? So 1. Next port B க்கு போயிடலாமா? Port B bit number 2, correct? Mode of operation mode 0 ன்னு சொல்லிருக்கோம், correct? So 0. Fine. What about the operation, input operation or output operation? Output port. So we are filling 0. The remaining things we are going to consider as don't care. So we are putting 0. So what about the control word now? 90H. BSR mode க்கு நிறைய பேர் டைப் பண்றீங்க. IO mode வந்தா சில பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். Is it clear to everyone? Is it clear now? So control word கண்டுபிடிக்க கேட்டா பண்ணிடலாமா? Yes, fine. Very good. So the control word is 90H. That's all. Okay, now we can write the program. So interfacing எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தலாம். Interfacing of 8255 with 8085 இப்படிதான் பண்ண போறோம். Address bus, data bus and the control signal எல்லாம் சேர்ந்தது தான் CPU interface. 8255 ல address bus னா இங்க என்ன சொல்றோம்? A1 A0 மட்டும் தான் இங்க எடுத்துக்க போறோம். Remaining 6 bit என்ன பண்ண போறோம்? Chip select யூஸ் பண்ண போறோம். Fine. Then data bus னா D7 to D0. So அங்க நம்ம சொன்ன அந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் இங்க இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணனும்னு சொல்லியாச்சு. That's all. Then port A, port B, port C. Port A ல நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ண போறோம்? 8 bit input switch and port B ல 8 bit output LED. ஏன்? In our example what we have told, read data from port A and write it in port B ன்னு சொன்னோம். அதனால port A ல input device கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். Port B ல output device connect பண்ண போறோம். Fine. Then regarding port C, BSR mode க்கு தான் யூஸ் பண்ண போறோம். Obviously, when you are saying BSR mode, before using BSR mode, please kindly note down this. Before using BSR mode, port C must be configured as what? Input port, output port. Any idea? Set or clear? What kind of operation? Whether we are writing or reading. Port C BSR mode use பண்ணி 1 or 0 நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Fix பண்ண போறோம். Whether it is write operation or read operation. Write operation. So for port C first என்னவா configure பண்ணிருக்கணும்? Before applying BSR mode, port C must be configured as output port in mode 0. Don't forget this. அந்த control word எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Port C output configure பண்ணா control word என்ன? 80H. Port A input, port B output என்ன சொன்னோம்? 90H. So the control word எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. When writing the program, I will ask you. Okay. This is the study card we are going to use in our laboratory. So இந்த மாதிரி ஒரு study card வந்து நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்ண போறோம். Today we are going to work on it only. Fine. Okay. இதுல என்னென்ன காம்போனன்ட்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
first thing. So in the 40 pin IC சொன்னோம் இல்லையா 8255, it is there in the board 8255. Fine. So இங்க நமக்கு 3 ports we are going to have, correct? Fine. இங்க ரெண்டு கனெக்டர் இருக்கு, J3 J4 னு சொல்றாங்க. மேல ஒரு கனெக்டர் இருக்கு, அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. Fine. The connector name is P1. Okay, I think P1. I think so. Fine. So அதை பத்தி நமக்கு கவலை கிடையாது. So கீழே உள்ள ரெண்டு கனெக்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம்? CPU இன்டர்ஃபேஸ். ஆல்ரெடி பிளாக் டயக்ராம்ல நான் காமிச்சிட்டேன், கரெக்டா? 8255 8085 கனெக்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு ரெண்டு கனெக்டர் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, J3 J4 அப்படின்னு. இந்த ரெண்டு கனெக்டர் நான் என்ன பண்ண போறேன்? 8085 மைக்ரோ ப்ராசரோட CPU சிக்னலோட கனெக்ட் பண்ணும். தட்ஸ் ஆல். ஃபைன். தென் கமிங் டு த அதர் திங்ஸ். இந்த கனெக்டர் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ட் பின்ஸ் வெளியில எடுத்துக்கலாம், டு கனெக்ட் எக்ஸ்டர்னல் IO டிவைஸ். ஃபைன். இந்த ஸ்டடி கார்டு 8255 ஸ்டடி கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த போர்டு பேர் என்னது? 8255 ஸ்டடி கார்டு. இதை வச்சு நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ண போறது இல்லை, just for study purpose we are going to use it. For understanding the working of 8255, this we call it as 8255 study card. Sorry, 8255 study card. 8255 study card. Yes. 8255 study card. Okay. So the study card la namakku 8255 IC irukku. Then for connecting to 8085 we are having the provision, two connectors irukku. Then inga da namakku port pins available. Externally you can connect any input output device. It's a 26 pin connector. 26 pin irukku adula. Fine. 24 port pins plus power supply pin, VCC ground vandrum in the pin la. That's why it is having 26 pins. Fine. Then port A la enna connect pannum sonnom ஞாபகம் இருக்கா? Whether input device or output device. Port A la நம்ம என்ன type of device connect பண்ணனும்னு சொன்னோம்? Input device. Very good. So இப்போ port A la என்ன பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, in this study card we will be having 8 switches. இந்த 8 switch என்ன பண்ண போறோம்? இந்த 8255 ல உள்ள port A ஓட 8 pin ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. Fine. So 8 bit input switch of port A. Fine. Then similarly 8 LED இங்க கொடுத்திருக்காங்க. You can also connect 8 LEDs to port A. சார் என்ன சார் குழப்பறீங்க? ஒரு போர்ட்ல இன்புட் டிவைஸ் ஆர் அவுட்புட் டிவைஸ் ஏதோ ஒன்னு தானே கனெக்ட் பண்ண முடியும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? ஒரு போர்ட் பின்ல இன்புட் டிவைஸ் இல்லனா அவுட்புட் டிவைஸ் ஏதோ ஒன்னு தானே கனெக்ட் பண்ண முடியும். எஸ், டெஃபினெட்லி எஸ். அப்புறம் எப்படி சார் ரெண்டுமே இதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க? தட் we will see later. Similarly போர்ட் B கூட 8 சுவிட்ச் கொடுத்திருக்காங்க. வாட் இட் மீன்? நம்ம பண்ண போற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல போர்ட் A ல சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ண போறோம், போர்ட் B ல LED கனெக்ட் பண்ண போறோம், கரெக்டா? ஆனா இங்க என்ன ப்ரொவிஷன் கொடுத்திருக்காங்க? ரெண்டு ப்ரொவிஷனுமே கொடுத்திருக்காங்க. போர்ட் A ல 8 சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் or 8 LEDs we can connect. Similarly port B 8 bit input switches, 8 bit output LED. Fine. Then port C பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி இருக்கு. Only 5 LEDs that is connected to PC0, PC1, PC3, PC7, PC5, PC7. Okay. Now coming to the point. இங்க ஒரு 8 switch கொடுத்திருக்காங்க. தெரியுதாப்பா? Yes. இந்த input switchesக்கு முன்னாடி ஒரு switch இருக்கு, கரெக்ட்டா? Yes. Can you see it in the PPT? அந்த switch எதுக்காக? Input or output configure. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சுவிட்சை ஒரு சைடு தள்ளி விட்டோம்னா, எல்லா சுவிட்சும் ஒரு சைடு தள்ளி விட்டோம்னா இந்த சுவிட்ச் வந்து 8255 ஓட கனெக்ட் ஆயிடும். இன்னொரு சைடு தள்ளி விட்டா என்ன ஆகும்? If I put the switches in one side, it will be connected the input switches to 8255. If I do it in the reverse direction, what happened? இந்த சுவிட்ச் எல்லாம் இன்னொரு சைடு தள்ளி விட்டா என்ன ஆகும்? This LED is going to connect with 8255. Port A ல LED connect ஆயிடும். Is it clear? Is it clear now? At any point of time, you can either connect input device or output device to a port. Hardware ல எதை கனெக்ட் பண்ணனும் செலக்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த switches. 8 பின்னும்
எனக்கு switch கூட கனெக்ட் ஆகும்னா இந்த 8 பின் என்ன பண்ணிருக்கணும், we have to put it in one position. Fine. If it has to connect to the LED, port A ஓட எல்லா பின்னும் LED கூட கனெக்ட் ஆகும்னா this switches has to be put in another position. That's all. Similarly for port B, we are having the input output configure. Fine. Is it clear up to this? Is it clear up to this? Yes, fine. Now coming to the point, port C ல 5 பிட்டுக்கு மட்டும் தான் LED கூட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ரிமைனிங் 3 பிட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா PC2, PC4, PC6 used as handshake signal. அதாவது மோட் 1 மோட் 2 போறப்ப போர்ட் C யோட பின்ஸ் வந்து இந்த பர்பஸ்க்காக போயிடும், ஹேண்ட் ஷேக்கிங் சிக்னல். இதை பத்தி லேட்டர் பார்க்கலாம். இந்த போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எந்தெந்த போர்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம், போர்ட் A, போர்ட் B ரெண்டு தான் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா யூஸ் பண்ண முடியும். போர்ட் C பொறுத்த வரைக்கும் LED வந்து இந்த பின்ஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, switches வந்து இந்த பின்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு, PC2, PC4, PC6. This is another type of switch connected to PC2, PC4, PC6. This is for handshaking signal. இத பத்தி worry பண்ண வேண்டாம். Fine? Yes. Okay. Now பிசிக்கலா இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு டயக்ராம் இங்க கொடுத்துருக்கோம், பார்க்கலாமா? This ICs and all supporting IC. ஓகேவா, இந்த அட்ரஸ் லாஜிக்கை ஜெனரேட் பண்றது, தென் எல்இடிக்கு போற கரண்ட் டிரைவ் பண்ணி கொடுக்கறது, தட்ஸ் ஆல். திஸ் அண்ட் ஆல் சப்போர்ட்டிங் ஐசிஸ், சிம்பிள் ஐசிஸ். ஃபைன். மேஜரான காம்பனன்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த 8255 தான். இன்புட் டிவைஸ்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்விட்சஸ் காம்பினேஷன் தான், இந்த ரெண்டு எல்இடி காம்பினேஷன், தென் திஸ் ஒன் ஃபார் போர்ட்ஸ். ஃபைன். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். இந்த டயக்ராம் மட்டும் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். Kindly take a screenshot of this diagram. Yes, shall we proceed? Yes, okay. Now we will proceed. Okay, already நம்ம 8085 trainer kit பார்த்திருக்கோம், கரெக்ட்டா? 8085 micro computer trainer kit பார்த்திருக்கோம். சோ அதுல சைடுல ரெண்டு கனெக்டர் இருக்கும், மேல ரெண்டு கனெக்டர் இருக்கும். இங்க மேட்ரிக்ஸ் கீபோர்டு, 7 செக்மெண்ட் டிஸ்ப்ளே எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம், கரெக்ட்டா? நல்லா கவனிங்க, எப்படி கனெக்ட் பண்ற பாருங்க. மேல உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கனெக்டர் 8255 ஸ்டடி கார்டுல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. Similarly, the right hand side must be connected to right hand side. This way we have to connect. The connection I established பண்றதுக்கு we have a 26 pin FRC cable. 26 pin FRC cable. Now I am going to start writing the program. Okay, hardware connection program எழுதிட்டு பார்க்கலாம். Shall we proceed? Shall we proceed? See, already இந்த போர்டை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, கரெக்ட்டா? இந்த போர்டோட லே அவுட் தான் இங்க காமிச்சிருக்கோம். என்டையர் போர்டும் அது இங்க பிரசன்ட் பண்ண முடியல, தட்ஸ் வை லே அவுட் மட்டும் தான் இருக்கு. மேல உள்ளது 8255 ஸ்டடி கார்டு ஆர் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு. ஃபைன். கீழே உள்ளது 8085 ட்ரெய்னர் பின். ஃபைன். இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு we are going to use 26 pin FRC cable that I will show you soon. Okay, I will show you soon. Okay, program எழுதலாங்களா? மோட் 0 ஃபர்ஸ்ட் இது முடிச்சிடலாம் நம்ம. மோட் 0 கரெக்ட். மோட் 0 போர்ட் A இன்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்ணும், போர்ட் B அவுட்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்ணும். என்ன கண்ட்ரோல் வேர்ட் பார்த்தோம்? Do you people remember? What is the control word to configure port A as input and port B as output in mode 0? Already we have discussed about that. Prerequisite question பார்க்கறப்பே சொல்லியாச்சு. கண்ட்ரோல் வேர்ட் ஃபார்மட் வேணுமா? Do you want the control word format? Yes, very good Shivakumar. 90H. ஞாபகம் இருக்கா? ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு. 90H. இப்பதான் பார்த்தோம். கரெக்ட். போர்ட் A input in mode 0, போர்ட் B output in mode 0, போர்ட் C பத்தி நம்ம worry பண்ணல. So what is the control word? 90H. Okay. இங்க நம்ம போர்ட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அட்ரஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். போர்ட் A ஓட அட்ரஸ் என்ன பாருங்க. Kindly type it in the chat. போர்ட் A ஓட அட்ரஸ் என்ன? இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. This PPT இந்த பர்టిక్యులர் அட்ரஸ் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஸ்டடி கார்டுல உள்ள போர்ட் A ஓட அட்ரஸ் என்ன? 80H. போர்ட் B னா அட்ரஸ் என்ன? 81H. போர்ட் C னா அட்ரஸ் என்ன? 82H. கண்ட்ரோல் வேர்ட் ரெஜிஸ்டர்னா என்ன அட்ரஸ்? 83H. Okay. First what we have to do? We have to configure the port. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்?
For configuring the port, what we have to do? We have to write the control word to the control word register. Correct? What is the control word? For configuring port A as input and port B as output in mode 0. இப்பதான் டைப் பண்ணோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சிவகுமார் டைப் பண்ணார். எஸ் 90H. அந்த 90H என்ற வேல்யூவை நான் எங்க எழுதணும்? கண்ட்ரோல் வேர்ட் ரெஜிஸ்டர்ல எழுதணும். கரெக்ட்? ஓகே. So 90H, I will type it in the chat. 90H must be written into the control word register. CWR ல எழுதணும். control word registerல நான் என்ன பண்ணணும்? 90H என்ற வேல்யூவை எழுதணும். கரெக்ட்? Before writing the control word, and the control word எங்க இருக்கணும்? Where the control word must be put first, so that I can write. Which register we have to use for read and write operation with IO device? Yes, accumulator register. So for that, what we have to do? Accumulator la 19 என்ற வேல்யூ போடணும். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுவீங்க? I have to put the value 90 in accumulator. In 90 தப்புப்பா. accumulatorல 19 என்ற வேல்யூ நான் போடணும் அவ்வளவுதான். accumulatorல 19 வரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நோ LDI எல்லாம் கிடையாது ஆண்டனி சூர்யா. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை மறந்தாச்சு. An 8-bit data to a register. Very good Danya. MVA 90H. Very good. So accumulatorக்கு 19 என்ற வேல்யூ வந்துரும். எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா 19 என்ற வேல்யூ வந்துரும். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இது எங்க எழுதணும்? Where the control word must be written. The 90H எங்க எழுதணும்? control word registerல எழுதணும். What about the address of control word register? 83. Correct? Write the control word to the control word register. For that, what we have to write? Write பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? Write to a IO device அப்படின்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? out. கரெக்ட்? எந்த அட்ரஸ்ல எழுதணும்? இந்த கண்ட்ரோலோட எந்த அட்ரஸ்ல எழுதணும்? out 83H. வெரி குட் டிக்சன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ப்ரோக்ராமிங். டிக்சன் சூப்பரா சொல்லிட்டாரு. அக்குமுலேட்டர்ல கண்ட்ரோல் வேர்டை போட்டேன். அதை கண்ட்ரோல் வேர்ட் ரெஜிஸ்டர்ல எழுதிட்டேன். தட்ஸ் ஆல். MVA 90H out 83H. தட்ஸ் ஆல். முடிஞ்சு போச்சா? அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ரீட் டேட்டா ஃப்ரம் போர்ட் ஏ. இப்போ கான்ஃபிகரேஷன் ஆயிடுச்சு. இந்த 2 லைன் எழுதுனா போறோம். போர்ட் ஏ இன்புட் ஆகும், போர்ட் பி அவுட்புட் ஆகும், கான்ஃபிகர் ஆயிடும் மோட் 0. ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ரீட் டேட்டா ஃப்ரம் போர்ட் ஏ. ரீட்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க? இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ்ல இருந்து ரீட் பண்ணணும்னா in எதை ரீட் பண்ண போறோம்? போர்ட் ஏ. வாட் அபௌட் தி அட்ரஸ் ஆஃப் போர்ட் ஏ? ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோலோட எழுதியாச்சு. கண்ட்ரோலோட ரெஜிஸ்டர்ல 19 எழுதிட்டேன். ஸோ போர்ட் ஏ இன்புட்டா கான்ஃபிகர் ஆயிடுச்சு, போர்ட் பி அவுட்புட்டா கான்ஃபிகர் ஆயிடுச்சு. நோட் டவுன் ஒன் திங், அவுட்புட்னு கான்ஃபிகர் ஆன உடனே எல்லா பிட்டும் 0 ஆயிடும். போர்ட் ஏ இன்புட்னு கான்ஃபிகர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சுவிட்சில் என்ன லாஜிக் கொடுக்குறோமோ அதுதான் எனக்கு போர்ட் ஏ ரெஜிஸ்டருக்கு வரும். போர்ட் பி டிஃபால்ட்டா என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். ஃபைன். நவ் இன் 80. இன் 80 மீனிங் என்ன? ரீட் போர்ட் ஏ. போர்ட் ஏல இப்ப என்ன டேட்டா இருக்கு? வாட் இஸ் த டேட்டா அவைலபிள் இன் போர்ட் ஏ இன் திஸ் PPT? போர்ட் ஏ ரெஜிஸ்டர்ல என்ன டேட்டா இருக்கு? 37. கரெக்ட்? ரீட் பண்ணா எங்க போகும் அந்த டேட்டா? இன் 80. எஸ், அக்குமுலேட்டர் ரெஜிஸ்டருக்கு போயிடுச்சு. கரெக்ட்டுங்களா? அக்குமுலேட்டர்ல இப்ப 37 வந்துருச்சு. ஃபைன். அடுத்து ரைட் டேட்டா இன் போர்ட் பி. அதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுவீங்க? ரீட் போர்ட் ஏ இன் 80. ரைட் டு போர்ட் பி. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுவீங்க? வெரி குட். அவுட் 81. தட்ஸ் ஆல். இந்த ஆபரேஷன் கண்டினியூஸா நடக்கணும்ன்றதுனால என்ன பண்ணிருக்கோம்? இன்ஃபைனைட் லூப் போட்டாச்சு. என்ன பண்றோம்? ரீட் போர்ட் ஏ, ரைட் போர்ட் பி, ரீட் போர்ட் ஏ, ரைட் இன் போர்ட் பி. தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? அவுட் 81 எழுதின உடனே என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க. போர்ட் பில 37 வந்துருச்சு. ஸோ போர்ட் பில எந்தெந்த இடத்துல 1 போட்டுக்கணும் அந்த இடத்துல LED எரிய ஆரம்பிச்சிடும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் ஆபரேஷன் ஹாஸ் டு பி ரிப்பீட்டட் again and again. ஃபைன். தட்ஸ் ஆல்.
Is it clear to all of you? So JMP L execute பண்ணீங்கன்னா திரும்ப என்ன ஆகும் 8004 போயிட்டு read port A write port B read port A write port B repeated ஆ இது நடந்துட்டே இருக்கும். That's all. Is it clear? Is it clear? Yes. Yes. Another 5 minutes ல நம்ம BSR mode ப்ரோக்ராமும் பார்த்தலாம். Fine. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா, டைம் இல்ல, இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. டைரக்டா ஆப்கோட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. கைண்ட்லி டேக் a screenshot. யாராவது கேக்குறப்ப எனக்கு ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்க. மோட் 0 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு இதான் ப்ரோக்ராம், அதனுடைய ஆப்கோட் இங்க இருக்கு. Shall we proceed? Shall we proceed to next slide? டைம் கம்மியா இருக்கு, ஹார்ட்வேர்ல அவுட்புட் பார்க்கணும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரசப் பண்ணு. ஃபைன். ஜெனரலா ஆப்கோட்லாம் கேட்போம். ஃபைன், இன்னைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. Fine. BSR mode. இங்க என்ன சொல்றோம் பாருங்க. Initially port C as an output port. Port C output configure பண்ணனும். அதுக்கு என்ன control word? What about the control word to configure port C as output? 80H. Very good. So இப்ப என்ன பண்ணனும்? accumulatorல 80 போடணும். போட்டாச்சு. அடுத்து எங்க எழுதணும்? What about the next instruction? Control word always written into the control word register. Correct? What about the address of control word register? What about 83H? Very good. So what must be the instruction you have to use now? Control word 80 போட்டாச்சு. அது எங்க எழுதணும்? 83 ல எழுதணும்னு சொல்றீங்க. So what is the instruction we have to use? To write the control word, what instruction we have to use? Control word registered address தெரியும். Yes, very good. Out 83H. Next. PC 0 செட் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? அதுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் வேர்ட்? கண்ட்ரோல் வேர்ட் டு செட் PC 0. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். கண்ட்ரோல் வேர்ட் டு செட் PC 0. வெரி குட் சிவகுமார். வெரி குட். சோ ஹெக்ஸாடெசிமல்ல சொல்லணும்னா என்ன வேல்யூ? 01H. எந்த ரெஜிஸ்டர்ல போடணும் கண்ட்ரோல் வேர்ட? Where we have to write the control word? அக்குமுலேட்டர்ல போடணும். ஸோ MVI A, 01H. கரெக்ட்? நல்லா கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. ஸோ 18ன்ற வேல்யூ எழுதின உடனே போர்ட்ஸ் என்ன ஆயிடுது? அவுட்புட்டா கான்ஃபிகர் ஆயிடுது. இதுல எல்லோ கலர்ல உள்ள பின்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளோட ஹார்ட்வேர்ல அவைலபிள். மித்த பின்லாம் சுவிட்ச் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஃபைன். ஸோ இந்த 3 பிட், இந்த 5 பிட் மட்டும் தான் நமக்கு அவைலபிள். 5 LED மட்டும் தான் நமக்கு அவைலபிள் போர்ட்ல. ஃபைன். ஓகே. ஸோ அக்குமுலேட்டர்ல 01 போட்டாச்சு. Where we have to write this control word now? Accumulatorல போட்டாச்சு, எழுதணும். What must be the instruction you have to use? Control word எழுதணும். Yes, any idea? I have to write this to the control word register. What must? Yes, very good. Out 83H. எக்ஸாம்ல நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய தப்பு என்ன தெரியுமா? போர்ட் சி பிட்டை தானே செட் பண்ணணும், அதனால அவுட் 82 போட்டுரும். தட் இஸ் ராங். கண்ட்ரோல் வேர்ட், whenever I say control word, it must be written into the control word register. So out 83H. Fine. எழுதின உடனே என்ன ஆயிடுது பாருங்க, PC 0 செட் ஆயிடுச்சு. தெரியுதுங்களா? கண்ட்ரோல் வேர்டு நான் எழுதின உடனே எனக்கு என்ன ஆயிடுது? PC 0 செட் ஆயிடுச்சு. தட்ஸ் ஆல். அடுத்து to set the bit PC 7, what must be the instruction you have to use? டைப் பண்ண முடியுமா? PC 7 செட் பண்ணனும்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? Yes, 0F is the control word where we have to write. அக்குமுலேட்டர்ல போட்டு எங்க எழுதணும்? 2 லைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன வரும்? கடகடன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். முன்னாடி தான் டைப் பண்ணோம். MVA, 01H, out 83H. அதே மாதிரி இங்க என்ன வரும் கேக்குறேன். Yes, very good. MVA, 0FH, out 83H. That's all. எழுதினீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? PC 7 செட் ஆயிடும். நல்லா கவனிக்கணும். PC 0 செட் ஆனது அஃபெக்ட் ஆகாது. இதுதான் பிட் செட் ஆர் ரீசெட். Without affecting any other bit in the particular port, we are setting or resetting a bit. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you?
Yes. So finally stop the program execution, halt, that's all. So in the program kundana output na display pandra adhi note pannikkom. So program execution halt execute panna terminate aidum, that's all. Fine. So kindly note down the program. You note panni vechukko so that we can work in the hardware. Okay, shall we proceed with the hardware? Another 20 minutes irukku. We will see with the hardware. Yes. இது வரைக்கும் வளவளன்னு தியரி மாதிரி நிறைய பேசியாச்சு. இப்பதான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம். Yes. Okay, now I am going to stop the PPT presentation and I am going to present the entire screen. Wait for a minute. Okay, stop presenting. No class name. Stop presenting. Okay. Now I am going to present the entire screen. I hope the entire screen is visible in both classes. Yes? Yes or no? Yes. Visible, sir. Okay, what about in classroom 2? Classroom 2 la visible irukappa? Yes, fine. Okay. So now I am going to pin the camera. Okay, fine. Okay, I hope the kit as well as the study card is visible to all of you. So what I am going to do today is study card address field data field mattum theriyra mari na vechikka poren so that you can see. Fine. So konjam kadakadan paathalam. Nama the board la paatha ellame iruka parunga. Yes or no? Yes. So this is the 8255 IC, correct? This is the 8255 IC. Okay. Then here we have two connectors. Wait a minute. I will remove and show you. Okay, fine. So this is the FRC cable. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே வந்து 26 holes இருக்கும். Yes. Can you see? Here you can see a projection. இந்த இடத்துல ஒரு projection இருக்கு. தெரியுதுங்களா? Here you can see. Fine. Okay. So இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணனும் அப்படின்றதெல்லாம் லேட்டர் நம்ம காலேஜ் வர்றப்ப நம்ம இத டீடைலா பாத்துக்கலாம். As of now, this is a 26 pin connector. So எதுக்கு இது யூஸ் பண்றோம்? யாராவது டைப் பண்ண முடியுமா சாட்ல? இந்த மாதிரி கனெக்டர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? If you are not having such connector, what we have to do? Kindly type it in the chat. Yes, we have to go for 26 wires to be connected. Okay. So ஒவ்வொரு கனெக்டருக்கும் நான் என்ன பண்ணணும்? 26 வயர் போட்டு கனெக்ட் பண்ணணும். So the connection won't be a static thing. Okay, proper connection irukadu. Fine. So rendu FRC connector use pandrom. Fine. So here you can see the board neenga clear ah paakalam. So rendu connector irukkinga, correct? So this two connector I am going to connect with this board. Fine. Here you can see. Yes. So இந்த ரெண்டு connector நான் என்ன பண்ண போறேன்? இது கூட connect பண்ண போறேன். That's it. So for that purpose only we are using this FRC cable. Okay. So இப்ப ரெண்டு கனெக்டர் நம்ம இது கூட கனெக்ட் பண்ணா போறோம். Fine. So இது எப்படி கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றத நீங்க லேப் கிளாஸ் வரப்ப பாத்துக்கலாம், காலேஜ் வரப்ப. As of now கொஞ்சம் you just see how I am doing. Okay.
See, you have to put like this. Just press panna po, it will get locked. That's all. Fine. The other end, the same way you have to connect to the study card also. Fine. So this is the way we have to connect. I hope everyone can understand how to connect this board with 8085 microprocessor. ரெண்டு connector போட்டா போதும். This we call it a CPU interface. நம்ம டயகிராம்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இதான் CPU interface. இந்த ரெண்டு கனெக்டர்ல என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல இருந்து ஜெனரேட் ஆன சிக்னல்ஸ் எல்லாம் இது வழியா வரும். That's all. Address line, data line, control signal எல்லாமே வரும். That's all. Okay. So now I am going to place it here. Okay, fine. Fine. So now you can see. So this is your 8255 IC. The ரெண்டு connector நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? To connect with your 8085 trainer kit. Fine. Then here you can see. இந்த connector எதுக்கு? Externally, if you want to connect any input output device, you can use this. As of now, நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. Fine. Then this two switches, மேல உள்ளது கீழ உள்ளது. Right hand sideல உள்ள ரெண்டு switch, மேல கீழ உள்ளது வந்து பாத்தீங்கன்னா, this one for port A and this one for port B. Fine. Then this 8 LEDs, this is for port A, and this 8 green LED, this is for port B. Fine. Coming to the yellow LED, this is for PC0, PC1, 3, 5, 7. Okay. 0, 1, 3, 5, 7. 5 bit மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So remaining 3 bits switchல கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. Fine. So port C பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிக்ஸடா LED switch ஒவ்வொரு பின்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. Fine. In the case of port A and port B, 8 switch 8 LED இருக்கு. எது வந்து என்னோட போர்ட்ல கனெக்ட் ஆகணும் செலக்ட் பண்றதுக்கு I have a switch here. Fine. இந்த switchல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்புட் அவுட்புட் அப்படின்னு எழுதிருப்பாங்க, IP OP அப்படின்னு எழுதிருப்பாங்க. எல்லா switchையும் நான் என்ன பண்றேன், மேல IP சைடுல தள்ளி விடுறேன், இன்புட் தள்ளி விட்டுறோம். Fine. கீழே உள்ள switch நான் என்ன பண்றேன், port B அவுட்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு I am going to put all the switches in OP position. You can see. I think முடிஞ்ச அளவு பார்க்கலாம். கிளியரா விசிபிளா இல்ல. IP OP ன்னு எழுதி இருக்கும். Fine. Don't worry about this. Okay. காலேஜ் வரப்ப இதை கிளியரா பார்த்துக்கலாம். When you are coming to the college, you can see it clearly. Fine. Okay. So that's all about this board. Okay. So இப்போ நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, port A எல்லாமே IP ல தள்ளி விட்டாச்சு, port B எல்லாமே OP ல தள்ளி விட்டாச்சு. That means what? This switch connected to port A and this green LED is connected to port B. That's all. Fine. Is it clear? Is it clear? Shall we type the program? Program type பண்ணலாமா? Yes. Okay. Can you people tell me the outputs? Output சொல்ல முடியுமா? 8000ல என்னோட program ஸ்டார்ட் பண்றேன். Output சொல்ல முடியுமா? I think already program நான் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Okay. Somebody unmute and tell the outputs. We can verify it. Exam memory, address, next. Now I am going to start the output. Entering the output. Kindly anyone unmute and tell. First program oda output மட்டும் சொல்லுங்கப்பா கொஞ்சம் சீக்கிரம். Am I audible? Sir, 3E. 3E, next. 90. 90, next. D3. D3, next. 83. 83, next. Sir, DB. DB, correct? DB, okay. DB, next. 80. 80, next. D3. D3. 81. 81. C3. C3. 04. 04. 80, sir. Wait a minute. 0480, correct? That's yes, all. Okay, no need of halt here. Why? The halt namakku thevilla. Yen? Infinite loop. Sir. Yes, very good. We are putting an infinite loop. Yes, very good. Okay, thank you. Shall we run the program?
program run பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்ப்பா? Go starting address of the program and execute. That's all. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா போர்ட்டுமே ஐ மீன் போர்ட் ஏ மட்டும் இன்புட் ஆயிடுச்சு, போர்ட் பி அண்ட் போர்ட் சி அவுட்புட்டா கான்ஃபிகர் ஆயிடுச்சு. ஃபைன். ஸோ நவ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் இந்த ஸ்விட்சை நான் ஆன் பண்றேன். நல்லா கவனிங்க. ஐ எம் கோயிங் டு ஆன் ஒன் ஸ்விட்ச் இன் போர்ட் ஏ. கேன் யூ பீப்புள் see it? ரெட் எல்இடி கொஞ்சம் நல்லா பிரைட் ஏறியதுனால நமக்கு அடுத்த இடமும் வெளிச்சமா தெரியுது. தெரியுதுங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், PA7 ஆன் பண்ணிருக்கேன். கரெக்டா? PA7ல கனெக்ட் ஆயிருக்க சுவிட்சை ஆன் பண்ணேன், PB7ல எரியுது. கரெக்டா? எஸ். ஓகே, வேற சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பார்க்க. இப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன், PA4 ஆன் பண்ணிருக்கேன். What about the status? தெரியுதுங்களாப்பா? Is it visible or not? Yes or no? Yes. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, wait a minute, PC7 and PC1 ரெண்டு மட்டும் ஆன் பண்ண போறேன். So that எண்ட்ல மட்டும் எரியும். Whatever I am setting in port A, it is reflected in port B. Is it clear to all of you? Yes or no? Yes. புரிஞ்சுதுங்களா? our program is working correctly so that port A ல நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன ஆகுது, port B ல it is changing. correct? ஆக்சுவலா port A ல ரெட் எல்இடி இருக்கிறதுனால வேவ் லென்த் ஜாஸ்தி, அதனால ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு. whereas green கலர் எல்இடி நமக்கு வந்து கிளியரா தெரியுது. என்னென்ன பிட்லாம் செட் ஆயிருக்கு பாருங்க, PC7, PC5, PC4, சாரி PB7, PB4, PB5 and PB0 எல்லாத்தையுமே ஆன் பண்ணா என்ன ஆகும் பாருங்க, all LEDs in port B is glowing. That's all. Is it clear now? Yes. Okay, fine. Next BSR mode போயிடலாம். So I'm going to turn off all the LEDs. Okay, next BSR mode போயிடலாம். Fine. In the case of BSR mode, what is our program? கொஞ்சம் கடகடன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Kindly anyone unmute and tell what are the opcodes for a BSR program? See, one more important thing, நம்ம லேப் வர்றப்ப எனக்கு இது ஆப்கோட் என்டர் பண்ண தெரியல சார் அப்படின்னு சொன்னா we won't consider. Fine. ஸோ அதுக்கு தான் இதெல்லாம் வேலை மனக்கட்டு நம்ம லேப்ல இருந்து கொண்டு வந்து நடத்திட்டு இருக்கோம். கரெக்ட்? Can anyone unmute and tell somebody else what are the opcodes for BSR program? 3E. Next 380. D3. 83. Then 3E. Next 01. D3. 83. Next 3E. 0F. D3. 83. 76. That's all about the program. Don't forget to press next. Okay. Now I am going to run the program. In the program run panna நமக்கு இங்க என்ன டிஸ்ப்ளே ஆகும்? Anybody have some idea? I will tell you. இது வந்து PA0, கீழ அப்படியே PA1 2 3 up to 7. இது PB0 to PB7. இது PC0, PC1 3 5 7. இது 0 தவிர மத்த எல்லாமே odd number of pins 1 3 5 7. Fine. இந்த program எதுக்காக எழுதணும் first அதை டைப் பண்ண முடியுமா? For what purpose we have written the program in BSR mode?
எந்தெந்த பிட்டை நம்ம செட் பண்றதுக்காக எழுதணும். இன் போர்ட் சி எந்தெந்த பிட்ல நமக்கு செட் ஆகணும்னு எழுதணும். Kindly type it in the chat. Yes, set PC0 and PC7. Correct. இதுல PC0 எங்க இருக்கு? Top LED, yellow color LED. The bottom one is PC7. Fine. அப்ப இந்த போர்ட்ல எனக்கு என்ன ஆகணும்? எல்லா எல்இடியும் ஆஃப் ஆயிடணும். இந்த ரெண்டு எல்இடி மட்டும் தான் க்ளோ ஆகும். Yes. Shall we run the program? Go 8000 execute. That's all. Is it working? Is it working or not? Yes, fine. That's all about our lab experiment. Actually, variety of program நம்ம எழுதுவோம் இதுல. Okay. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நான் சொல்லி தரேன் இப்போ. Okay. So the ப்ரோக்ராம்லாம் ப்ரோக்ராம்லாம் நடத்துறதுக்கு டைம் இல்லை. ஃபைன். ஆல்ரெடி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், டிலே ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன். 9000 மெமரியில டிலே ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன். ஃபைன். ஸோ இது டிலே ப்ரோக்ராம். எண்ட் ஆஃப் த டிலே ப்ரோக்ராம் ஃபைனலாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ரிட்டர்ன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் C9 எழுதியிருக்கேன். ஃபைன். ஸோ என்னோட மெயின் ப்ரோக்ராம்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க, பிஎஸ்ஆர் மோட் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ போர்ட் சியை அவுட்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் 301 ஓகே D383 எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கால் 0090 மீனிங் என்ன, டிலே ப்ரோக்ராம கால் பண்றோம். ஃபைன். Can you people tell the control word to reset PC0? PC0 reset பண்றதுக்கு என்ன control word மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. What is the control word to reset PC0? Yes, 00H. So அந்த control word நான் என்ன பண்றேன், 00வை out D3 எங்க எழுதணும், control word register 83H ல எழுதியாச்சு. திரும்பவும் டிலே ப்ரோக்ராம கால் பண்றேன், செட் பண்ண டிலே திரும்ப கால் பண்றேன் 0090 கால் பண்ணிட்டேன். then C3 0480 இந்த ப்ரோக்ராம் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். what happened now? Can you people see? என்ன நடக்குதுப்பா, PC0 செட் ஆகுது, ஒரு டிலேக்கு அப்புறம் ரீசெட் ஆகுது, திரும்ப ஒரு டிலேக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது. Yes, that's all about the blinking program. See, you can do any task using this with 8255. Okay. Is it clear to all of you? Okay, ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் எழுதுறேன் பாருங்க. ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் நான் எழுதுறேன். எல்லா போர்ட்டையும் அவுட்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் 355 எடுத்துக்கிறேன். 55 மீன்ஸ் ஆல்டர்னேட் பிட்ஸ் வந்து 01 வரும். D381 எழுதுறேன், போர்ட் B ல எழுதுறேன். கரெக்ட். தென் டிலே ப்ரோக்ராம் கால் பண்றேன். எஸ் எஸ் இந்த டிலே ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன், 3AA. ஏஏனா மீனிங் என்ன, 55க்கு காம்ப்ளிமெண்டட் வேல்யூ AA. D3 அதையும் 81ல எழுதுறேன். இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுனா என்ன ஆகும் பாருங்க. What is happening here in the board? Yes, 55AA, so that you can see some series of light are going. Yes, see இதுக்கு டிலே ப்ரோக்ராம் எழுத கத்துக்கணும். ஓகே, அந்த டிலே ப்ரோக்ராம் மட்டும் நான் டிஸ்ப்ளே பண்றேன் இப்போ. ஓகே, with that we will stop today's session. Okay, with that we will stop today's session. Wait a minute. அந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் நான் டிஸ்ப்ளே பண்றேன். Kindly note down it. So this is the program, delay program. Actually இது 9000ல எழுதி இருக்கணும், நான் 8000 போட்டிருக்கேன். Wait a minute, I will correct it. The delay program இருந்தா மட்டும்தான் இந்த blinking இந்த மாதிரி functions எல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும். Fine. So that's all about today's lab. So kindly note down this. So with this we will stop today's session.
So இங்க FF போடலாம். Maximum count value you can put FF in B register also. Kindly note down this. The screenshot எடுத்துக்கோங்க. Later நீங்க வந்து lab வர்றப்ப இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். LED on, delay, then LED off, delay, loopல போடணும். That's all. இது வந்து delay routine உண்டான algorithm. I mean flow chart. அதுக்கு உண்டான program தான் இங்க நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். That's it. So with this, I'm going to stop the recording. I'm going to stop the recording now.